السلام عليكم. محاضرة اليوم هي عن جي لان كاتفورد ونظرية Formal Correspondence and the Textual Correspondence. First, who's J.C. لان كاتفورد؟ كاتفورد هو عالم لغويات اسكتلندي، درس أيضا الصوتيات وترأس معهد اللغة الإنجليزية ومختبر العلوم الاتصالية اللي هو مختبر علم الصوتيات حاليا، ودرس معظم مواد اللغويات بنفس الجامعة. فيما يتعلق بمجال الترجمة، كاتفورد قدم مساهمته بالكتاب اللي دائما يستشهد به، كتاب اللي هو Linguistic Theory of Translation. بهذا الكتاب هو أوجز النظرية القائمة على علم اللغة. طبعا هنا نظريات كاتفورد هي Linguistic based، تختلف عن نايدا. نظريته أيضا طرحه Formal Equivalence أو Formal Correspondence، ولكن كاتفورد كانت نظريته هي Linguistic based، تعتمد على اللغويات وعلى علم اللغة، فهو مختلف عن النظرية اللي طرحها نايدا. فهو أوجز النظرية الترجمية القائمة على علم اللغة مثل ما ذكرت، وهي قواعد اللغة الوظيفية النظامية اللي مستشهد أو مستلهمها من فيرتيان وهاليدان ب Systematic Functional Grammar. Catford's book is an attempt to systematically apply advanced in linguistic to translation. كتابه اللي هو Linguistic Theory of Translation هو محاولة مهمة لتطبيق التقدم في علم اللغة للترجمة بشكل منهجي. Catford's Linguistic Theory of Equivalence. طبعا الجدير بالذكر أنه نظرية كاتفورد وأيضا نظرية نايدا takes place in the era called the era of Linguistic، عصر علم اللغة. هذه النظريات حدثت في عصر علم اللغة في منتصف القرن العشرين، اللي هو سموه هذه الفترة، يعني اعتبروها يسموه العصر الذهبي للتكافؤ اللغوي في نظرية الترجمة. وأكيد يعني من أبرز العلامات كانوا بهاي الفترة نايدا وكاتفورد وأيضا جيري ليفي وأيضا رومان جاكوبسون. فإنه كاتفورد بكتابه النظرية اللغوية للترجمة اللي حاول باستخدام النموذج اللغوي لهاليداي وفيرتيان مثل ما قلنا in slide number 1 كأساس لنظرية ترجمة عامة، ومثل ما قلنا انه هو goes far than نايدا، يعني صار ابعد، ذهب ابعد من نايدا وغيره في مصطلحات، في تبني الافكار والمصطلحات من علم اللغة، واصر على ان نظرية الترجمة هي في جوهرها نظرية علم اللغة التطبيقي. احنا قلنا هو نظريته هي Linguistic based theory. وكان تعريفه للترجمة أو تعريف الكاتفورد للترجمة بشكل عام إنه هي عملية استبدال نص في لغة واحدة بنص في لغة أخرى. So translation for Catford is an operation performed on languages, a process of substituting a text in one language for a text in another, and it's clear that his definition is a process focused on as indicated by the word process and ing of substituting. So الترجمة مثل ما قلنا قبل شوية بالنسبة لكاتفورد هي عملية تتم على اللغات، هي عملية استبدال نص في لغة ما بنص في لغة أخرى. فهنا تعريفه هو يركز على the process of translating and substituting. So Catford believes that any theory of translation must draw on a theory of language, a general linguistic theory whose linguistic categories can be used to describe and analyze the translation process as it has already been indicated above. He had based his translation theory on functional linguistics of Firth and Firth's studies Halliday. So كاتفورد بوجهة نظره أو يعتقد أن نظرية الترجمة لازم تكون معتمدة على نظرية اللغة، لازم تكون معتمدة على linguistic. And with linguistic I mean the lexical categories, the lexical elements, the units, the class, the grammatical elements. هذا اللي يعني بيه باللغة، مكونات اللغة. لازم تكون الترجمة معتمدة على هذا الشيء، على مكونات اللغة، نتعمق بها بعدين بالسلايدات اللي تجي. ف يعني ممكن أن نستخدم فئات اللغوية لوصف وتحليل عملية الترجمة.
وكما مثل ما ذكرنا أعلاه هو استند بنظرية الترجمة على اللغويات الوظيفية لفيرث وهاليداي. So Catford builds his definition on the concept of equivalence, describing translation as the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. So وصف الترجمة أنه هي استبدال المواد النصية في لغة ما بمواد نصية مكافئة إلها بلغة أخرى. أيضا Catford offered a number of types of translation according to 3 variables. طرح أكثر من نوع للترجمة اللي هن الإكستنت والرانك ترانسليشن والليفل ترانسليشن، وأيضا ذن بهن تفرعات نتطرق لهن بالسلايدات القادمة. أيضا he differentiated between 2 types of equivalence. طرح أو ميز بين نوعين من المكافئ formal correspondence and textual equivalence. types of equivalence مثل ما ذكرنا قبل شوية انه هو ميز بين نوعين من equivalence. اول واحد الformal correspondent، ثاني واحد هو textual equivalence. Formal correspondent is any target language category, unit, class, element of structure, etc., which can be said to occupy as nearly as possible the same place in the economy of the target language as the given source language category occupies in the source language. يعني انه باختصار الفورمال كورسبوندنت انه اي فئة باللغة مثل اليونت او كلاس او element of structure، يعني اللكسيكال elements بشكل عام، سواء تكون هي pronoun، سواء تكون هي verb، سواء تكون هي morpheme اللي هي اصغر وحدة باللغة، انه ممكن القول انه هذه يعني تأخذ مكان قدر الإمكان بلغة أخرى in the economy of the target language. And by economy here I mean the system of the language، نظام اللغة، النظام اللي يتكون من عند اللغة، إنه هذه المكونات ممكن تأخذ نفس المكانة، نفس المكان باللغة أخرى. أوكي، مثل ما اللغة الأصلية مكونات تأخذ مكونات هذه المكونات تأخذ مكونات أخرى، فإنه استبدل هذه المكونات بهذه المكونات without any breach. يعني هنا هذا الformal correspondent هو highlight the form and the content، الشكل without any breach، بدون أي تلاعب أو بدون أي departure from the original text. أوكي. أما بالنسبة لل textual meaning, textual equivalence is defined by Catford as any target language text or portion of text which is observed on a particular occasion to be the equivalent of a given source text or a portion of a text. So as I have mentioned before, with the formal correspondent, it is, let us say, adhering as closely as possible to the linguistic form of the source text. فأني هنا ألتزم بقدر الإمكان بالlinguistic form مال النص الأصلي. ألتزم أو بمعنى آخر أنه أني نفس source language category أستبدلها. هنا كلمة أستبدلها لأنه من وجهة نظر كاتفورد translation هي not a transfer، هي مو نقل، هي substituting، هي استبدال. إذن نفس الكاتيجوري استبدلها بكاتيجوريز بالتارجت لانجوج اللي هن شنو الكاتيجوريز أصلا، اللي هن اليونت، كلاس، elements، structure. طبعا بالنسبة خلينا نعرف شنو ذا الكاتيجوريز. بالنسبة لهاليداي بكتاب المعنون Systematic Functional Grammar سنة 1988 طرح 4 fundamentals categories اللي هن شو اسمه اليونت. مثل اليونت أعني بالجملة، قد تكون phrase عبارة، قد تكون sentence etc. الكلاس يعني تصنيف الجملة أو العبارة، من تكون هي adjective، noun، preposition، شنو هي element of structure أو structure يعني هو subject أو verb أو complement. أيضا السيستم هو singular أو plural أو masculine أو feminine. So it's the contrary with the textual equivalent.
المعاكس بالtextual equivalent إنه هو does not require adhering to the target language category, which is مثل ما قلت إنه هو any target language text or portion of target language text which is observed اللي هو يلاحظ on a particular occasion to the equivalent of a given source language text or portion of a text. So here let us detail the formal correspondence. Catford's formal correspondence is a useful tool to be used in a comparative linguistics and translation teaching. This note raised by علي المناع 2013. شنو تعني لي هاي؟ It means that whenever I'm dealing with the formal correspondent طالما أني دا أتعامل ويا formal correspondent واللي مثل ما قلت قبل شوية هو concerned معني بال form and the content, and it's highlighted the form. هو يسلط الضوء على الفورم وهو معني بال categories، أيضا معني بال linguistic form. إذن أنا ممكن أستخدمه to compare أو in translation teaching أو comparative linguistic، يعني بين مثل ما عندنا بالنحو المقارن إنه أنا أقدر أستخدمه بدراسات المقارنة بين اللغتين لأنه هو linguistic based ولأنه هو system based. يعني مثل الجملة الموجودة بنهاية السلايد we are reading the lecture، نحن نقرأ المحاضرة. راح نشوف إنه أنا عندي matching هنا للelements أو للcategories اللي هناك match الcategories اللي هنا اللي هي we كنحن are reading اللي هي صيغة الجمع which is in Arabic نقرأ نستخدم هذه القواعد and the lecture it's translated as المحاضرة. it is important أو useful tool in the comparative linguistic في المقارنة بين هذه اللغتين. ولكن هل هو workable in translation from English into Arabic? The answer is no. Please, the answer is no, because this formal correspondence could occur in two languages that share the same, let us say, the linguistic categories, the linguistic form. بين لغتين تتشارك نفس القواعد، نفس الصيغة النحوية، نفس linguistics، نفس أي شيء، نفس grammatical categories مثل English and French، العربية والفارسية. فاللغتين تتشارك نفس الشيء ولكن لغتين مختلفات واحدة عن الأخ it is not workable like the Arabic and English. So the third point said that the formal correspondent, it aims to cover the form and the content of the source language and the target language. As I have mentioned, that the formal correspondence is concerned with the form and the content اللي هو يسلط الضوء على ال content على the form and the content as much as possible. Hence, in the translation process, translators have to reproduce. ركزوا لي على كلمة reproduce مثل ما قلنا إنه هو يعيد إنتاج الكلمة بكلمة مقابلة إلها باللغة الأخرى. Reproduce various formal items such as the meanings in the terms of the source language مثل المعاني، ال context، ال consistency in word usage، يعني الاتساق في استخدام الكلمات، and the grammatical units. يعني أنا أعكس كل شيء مثل ما هو meanings, context, consistency in word usage, and grammatical units. So the reproduction process at the lexical and grammatical level بالحديث هذا عملية إعادة إنتاج من الناحية المعجمية ومن الناحية النحوية راح يحتوي على contains preserving all phrases and sentences، إنه أنا حافظ على كل العبارات والجمل كما هي intact يعني حافظ عليها سليمة intact i.e. preserve the units and format and structure، يعني أحافظ يعني أي الحفاظ على شكل وهيكل هذه الوحدات lexical and grammatical. So translating verbs by verbs, nouns by nouns, etc. يعني نترجم
فعل مقابل فعل اسم مقابل اسم. So in such translation the grammatical segments are usually reproduced and the wording is almost literal. فيعني انه هذا النوع من الترجمة عادة ما ال grammatical segments هاي الأجزاء النحوية عادة ما مثل ما قلنا تصير reproduce، فراح تكون الترجمة تقريبا حرفية. It's almost literal. Thus the final corresponding units can be easily compared. So here we have some important notes which highlighted in red. Such comparable grammatical categories or units in the translation form, English to Arabic or vice versa, are rarely obtained and cases are the exceptions rather than the rule. Thus, due the differences between linguistic system shift are always taking place between the two language, and the equivalence achieved is the textual one rather than the formal correspondence. So نظرا إلى إنه عندي مثل ما قلت قبل شوية إنه هذا الفورمال كورسبوندنس يحدث باللغات اللي تتشارك نفس القواعد، اللي تتشارك نفس الجراماتيكال rules، نفس اللكسيكال elements، نفس الكاتيجوريز. بس بما إنه أنا عندي لغتين مختلفات differences between Arabic and English، فدائما يصير عندي shift in translation. يعني هذه الترجمة، هذا النوع من ال equivalent formal correspondence is not workable، مو مجدي. لذلك دائما يصير عندي shift in translation. لذلك أنا دائما ألجأ إلى النوع الثاني اللي هو textual equivalence rather than the formal correspondence. ليش؟ لأنه عندي اختلافات بين اللغتين. فمثلا إذا قلت يعني إذا ترجمت مثل ما ذكرنا ومثل ما شرحنا قبل شوية إنه أقابل أو reproduce أو substituting the categories, the grammatical units, everything بهاي الجملة. We are reading the lecture, so I'm going to have نحن as we, are راح تكون نكون أو يكون, reading قارئون للمحاورة إذا هيك استبدلت. So textual equivalence, the second type, as I have mentioned, it's not adhering to the linguistic form or the target source language category. So discovery of textual equivalence is based on the authority of a competent bilingual informant or translator. So هو يعتمد على authority or decision of competent bilingual translator. فيعتمد هذا على القرار من المترجم. Thus it could be inferred that the translator can be seen as an assessment criterion to be used in assessing the final product. بالتالي يعني يمكن الاستدلال عن المترجم يمكن اعتباره معيار للتقييم، لاستخدام التقييم المنتج أو الشكل النهائي للترجمة. ولكن كيف؟ Catford does not give an answer. So Catford offered a test، قدم اختبار اللي هو a formal procedure termed commutations. For any textual equivalent, in his words, we systematically introduce chains into the source language text and observe that what chains, if any, occur in the target language text as a consequence. So قدم اختبار اللي هو يسموه الاستبدال، commutation. For any textual equivalent لأي مكافئ نصي، حسب ما قال إنه إحنا نقدم أو نبين تغيير بالنص الأصلي، ونشوف هل يحدث هذا التغيير في النص الهدف. مثل هذا المثال الموجود اللي هو the translator is working out the English text would be in Arabic يعمل المترجم على النص الإنجليزي. But if we change the English definite article the into an indefinite article a، إذا غيرنا أداة التعريف the إلى a راح يتغير عندي الترجمة كلها. شلون راح يصير؟ إذا غيرت الجملة وقلت a translator is working out the English text راح يصير يعمل مترجم ما على النص الإنجليزي. So
let's return to the third point, which textual equivalence is that portion of target language when text which is changed when any and when and only when a given portion of source language text is changed. يعني إنه ال textual equivalent هو الجزء من النص الهدف اللي هو يتغير بمجرد تغيير أي جزء من النص الأصلي مثل ما صار عندنا بهذا المثالين. So the conclusion is that the change in meaning caused by the change in the definiteness system is the clue that the Arabic translation is the textual equivalent of the English one. فدليل على أنه هي الترجمة العربية تمثل the textual equivalent of the English one and not the formal correspondence. لأنه وضحت لكم أنه هذه اللغة تختلف عن هذه اللغة، فما يصير عندي formal correspondence ولكن يصير عندي textual equivalence. So types of translation according to Catford. مثل ما ذكرت بالبداية أنه كاتفورد طرح أنواع من التراجم في كتابه سنة 1965 اللي هي تقسمت إلى 3 أنواع، وهذه الأنواع تتفرع اللي هن الاكستنت والرانك والليفل. الاكستنت بها نوعين، الفول ترانسليشن والبارشال ترانسليشن. الرانك بنوعين، رانك باوند ترانسليشن والرانك unbound ترانسليشن. الليفل بها total translation و restricted translation. ال restricted translation يحتوي على 4 أنواع: phonological translation, graphological translation, grammatical translation and lexical translation. So let's take each one in details. So first one here is translation according to extent. As I said, we have 2 types of this concerning the translation according to extent. We have full translation and partial translation. Full translation is when the entire text is submitted to the translating process. Every element in the source language text is replaced by a target language material. فهنا راح يصير عندي استبدال لكل العناصر الموجودة عندي بالsource text language إلى أيضا عناصر باللغة الهدف أو target language. المثال اللي هو وضعت الكتاب على الطاولة. So it will be I have put the book on the table. هنا أنا يعني استبدلت I have replaced أو reproduce every element. وضعته اللي هو وضع الفعل، التاء اللي هو I والفعل I have put, and we're dealing with the past perfect. So I have put الكتاب, this is the book. على الطاولة I have the حرف الجر or the preposition on, and الطاولة it's the table. So every element is replaced by an element in the target language. Partial translation is when some elements of the source language text are left untranslated and simply transferred to accommodated in. يعني هنا من اسمها ترجمة جزئية مو كاملة، فبعض العناصر تترك غير مترجمة أو تنقل بما يتناسق أو بما يمكن استيعابه باللغة الهدف or transliterated. تعرفون شنو transliteration؟ استبدل نفس الكلمة بكلمة أخرى بنفس الحروف بنفس الساوند ولكن بحروف عربية into the target language text. مثل هذا المثال: The computer is slow. First عندي الإز انحذفت والكمبيوتر I have said computer instead of حاسوب، فأنا سويت لها transliteration صارت الكمبيوتر بطيء. فأعيد: انحذفت الإز والكمبيوتر is transliterated not transfer أو translated into الحاسوب، ولكن instead translated transliteration of the word is الكمبيوتر. Translation according to rank. Grammatically, rank refers to the scale of categories hierarchically, starting with the rank here. Let us say الترتيب الصف للcategories
اللي هن تبدي من أصغر وحدة باللغة اللي هي المورفيم إلى الكلمة الورد، إلى العبارة phrase، إلى الكلوز، إلى السنتنس، بعدين إلى التكست. أوكي. فهنا عندي نوعين، rank bound و unbound. In rank bound translation, the selection of the target language equivalence is limited at only one rank, such as morpheme for morpheme, word for word. فهنا راح يكون عندي كل rank أنزله مثل ما هو، يعني خلينا نسميها rank for rank. يعني مثل عندي morpheme أقابله بمورفيم، عندي word أقابلها بword، عندي close أقابله، كل شيء أقابله بشيء. So this type of translation will lead to bad translation, translation in which the target language text is either not a normal target language form at all, or it's not relatable to the same situational substance as the source language text. فهنا راح ينتج لي ترجمة سيئة غير مفهومة وغير مجدية. مثال: your course is translation theories. فهنا بما انه انا عندي rank bound، فكل شيء اترجمه حسب اقابله مثل ما هو، فراح تصير your خاصتكم او خاصتك course مقرر is يكن translation theories نظريات ترجمة. This translation is not workable and it is bad translation. As you see, the result is unreadably awkward and distorted translation. So, whereas in النوع الثاني rank unbound translation means that the translator is free or untied to move through the rank scale. هو غير مقيد بأن يتحرك أو يلتزم أو يتقيد أو adhere to the rank scale. Potentially seeking equivalence، يبحث عن المكافئ of the ranks of morphemes word، يعني يبحث عن مكافئ الرانك وليس يلتزم بالرانك نفسه. مكافئ هذا الرانك شنو، مكافئ هذا المورفيم بهاي اللغة بالعربي شنو، مكافئ هاي الورد بهاي اللغة بالعربي شنو. فمثلا إذا رجعنا لنفس الجملة نترجمها بالطريقة الثانية unbound translation، فراح تقول مثلا مقررك أو مقرركم هو نظريات الترجمة، أو المقرر الخاص بك هو نظريات الترجمة. And another example of this type could be أحبكم, which is one morphologically condensed word can be translated to a full sentence. فأحبكم هي one word بس translated into full sentence، ترجمت إلى جملة كاملة اللي هي I love you، فعل فاعل مفعول به. So the third type, which is translation according to level, we have in this type we have subtypes نوعين، والنوع الثاني أيضا ب subtypes أنواع فرعية. أول نوع هو total translation. Total translation is defined as the replacement of source language grammar and lexics by equivalent target language grammar. استبدال القواعد النحوية والمعجمية بمكافئ أو ما قابلها من المكافئ باللغة الأخرى. And lexic with the consequential replacement of source language phonology and graphology by non-equivalent target language. This equivalence, however, can be obtained if we have languages that of the same origin. هذا النوع أقدر أحصله وأقدر أحققه فقط إذا كان عندي لغتين يتشاركون نفس القواعد النحوية ونفس النظام القواعدي، النظام النحوي are close to each. But in this case of English and Arabic, only rare cases and on restricted ranks could fit this definition. بالعربي بحالات نادرة جدا أن نقدر نطبق التوتال ترانسليشن، ودائما يكون عندي restricted ranks، يعني ranks جدا قليلة حتى أقدر أطبق هذا الشيء، ودائما على مستوى الكلمة الواحدة. word or phrase، يعني مثلا مرات يعني phrase عبارة، بس أكثر شيء الكلمة ممكن تطابق هذا الشيء، العبارة مرات، ولكن not a full sentence where shifts must occur. مو كلمة، مو عبارة كاملة، مو جملة كاملة ولا تكست أقدر أطبق به هذا الشيء، كلمة أو عبارة. بس إذا كان عندي full sentence أو text لا يصير عندي shift. مثلا كلمة translation أقدر أطبق عليها هذا الشيء ترجمة،
lexical equivalent is obtained. صار عندي lexical equivalent. بس من أقول total translation لا ما أقدر، لازم أسوي shift بشنو؟ بالword order. total translation تصير ترجمة كاملة، ما أقدر أقول كاملة ترجمة مثل ما يذكر لي بالtotal translation إنه أنا أسوي replacement للlexical وgrammatical، راح تكون عندي ترجمة كاملة. so I cannot obtain هذا النوع من translation between English and Arabic simply because they are different in the grammatical system. النوع الثالث of grammatical translation can be defined as restricted translation where the grammar of the source language text is replaced by equivalent grammar or in the target language text. So Catford holds that the the lexical elements but not the grammatical items will not be replaced in this type. So هو من اسمه grammatical translation بمعنى انه أنا راح استبدل ال grammatical items مال English إلى ال grammatical items grammatical items بالعربي بدون ما استبدل lexical elements, which is not workable and not viable. مو مجدي هذا الشيء، لأنه أنا إذا ما أغير lexical items أو lexical element شلون راح يكون عندي مفردة مترجمة؟ شلون راح يكون عندي كلمة يعني من هذه اللغة لهذه اللغة ترجمها بلغتي؟ إذا حاول بس ال grammatical elements will not be workable. So المثال this is the man I saw will be هنا راح أحول بس ال grammatical element، يعني ال is تصير هذا، the تصير ال. شوف هنا المان بقت يعني هذا لمان اللي see too. So the man is kept because I'm not replacing lexical elements, just the grammatical items. is يصير هذا، ذا يصير ال C2. So clear a highly distorted Arabic equivalent which wouldn't work in Arabic. Lexical translation عكس grammatical translation. أبدل lexical translation بس مو grammatical، يعني بس المفردات بدون grammar. Okay. Of the source language text is replaced by equivalent lexics in the target language text. The same example cited by Catford. So it will be, this is the رجل I شفت. Okay, which is so funny. Again, this translation does not work in Arabic. Now we have criticisms of Catford's approach to equivalence. بعض الانتقادات اللي وجهت إلى كاتفورد عن نهجه للمكافئ. Although Catford's formal correspondence is a useful tool to be used in comparative linguistic مثل ما ذكرنا مسبقا انه هي مفيدة للاستخدام في المقارنة بين الخصائص اللغوية بين لغتين مختلفتين and translation teaching, it seems that it is not really relevant in terms of assessing translation equivalence between source language target language. ما تبدو ذات صلة من حيث تقييم مكافأة الترجمة بين النص الأصلي والنص الهدف. Further, the translation process cannot simply be reduced to a linguistic exercise. هنا يذكر أنه عملية الترجمة من الممكن أنه تختزل إلى ممارسة لغوية مثل ما ادعى كاتفورد بنهجة أنه مثل ما ذكرت أنه هي linguistic based as claimed by Catford. Since there are also other factors، بما أنه أنا عندي عوامل أخرى تحكمني بالترجمة، فما أقدر أعتمد على ممارسة لغوية فقط باعتمادا على الجرامر واعتمادا على اللكسيكال elements واعتمادا على الكاتيجوريز، لأنه أنا عندي textual and the cultural and the situational aspects، عندي بعض الآفاق اللي لها علاقة بالنص، اللي لها علاقة بالموقف، اللي لها علاقة بالثقافات بين اللغتين etc. إلى آخره which need to be given full consideration when translating. لازم أعطيها كامل الاهتمام أثناء الترجمة. And Catford's approach to equivalence does not give beyond the level of the sentence. The whole text and most of the examples he cited are decontextualized ones and not taken from real translations. Moreover, he didn't seem to account for the special character of and the differences
between the languages he used in his examples. The Arabic translations and grammatical and lexical types of translation are good examples of highly distorted final products. انه نهج كاتفورد لا يتجاوز التكافؤ مستوى الجملة أي النص بالكامل، ومعظم الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة غير سياقية وليست مأخوذة من ترجمات حقيقية، وفضلا عن ذلك لا يبدو أنه يراعي الطابع الخاص أو يراعي الاختلافات مثل ما قلنا بين اللغات أو الثقافات اللي استخدمها بذكر الأمثلة. وتعد المثال الواضح اللي يوضح لي هذا الشيء الاختلافات هي الأمثلة العربية بأنواع الترجمة النحوية والمعجمية. هي أمثلة جيدة على الناتج النهائي المشوه أو المضلل للغاية بالترجمة. Now let's move to the important part, second important part, aligned with the formal correspondence and textual correspondence, which is shifts in translation. تغير بالترجمة. What is translation shift? Catford defines translation shifts as departure from formal correspondence in the process of going from the source language to the target language. So تعريف كاتفورد للترانسليشن شيفت هو خلينا نسميها تغيير مسارنا، تغيير المسار من الفورمال كورسبوندنس بعملية التنقل من النص الأصلي إلى النص الهدف. يعني بمعنى أنه أني خلينا نسميها أغادر هذا الفورمال كورسبوندنس، أغير توجهاتي إلى شيء آخر. خلي نراجع تعريف اللي عرفناه بالبداية للفورمال كورسبوندنس. إيش قلنا عنه؟ قلنا عنه أنه هو any target language category, unit, class, element of structure, etc., which can be said to occupy as nearly as possible the same place in the economy of the target language as the given source language category occupies in the source language. فقلنا أنه هو استبدال replacement هاي الكاتيجوريز الفئات أو lexical items أو grammatical elements اللي هي تبدو أقرب ما يمكن أنه تأخذ نفس المكان بالtarget language بالeconomy of the target language اللي هو system of the language when we translate. So in the above definition, Catford focuses on the form and the place it occupies in the target language. As all the above mentioned items are forms اللي هي الأشكال اللي هاي كل الكاتيجوريز اللي ذكرتها مسبقا، اليونت اللي قلنا عليها مستوى الجملة مثلا قد يكون phrase أو sentence أو etc. الكلاس، element of structure، الstructure اللي هو الverb، complement whatever subject، the word category إلى آخره. All indicate form rather than content. هي تشير إلى الفورم بدلا عن المحتوى. Even the expression it occupies on its value refers to place within some arrangement, like the case of word order of some items, formally speaking. So the point stressed in Catford's definition of shift is that the change because it indicates some departure. طبعا الشيفت هنا معناه الchange in the product of translation. نسوي تغيير بالناتج اللي يطلع عندي بالترجمة حتى شنو؟ حتى تفت the target language requirements، تفت يعني انه اوافي متطلبات اللغة الهدف، انه to accommodate بالشيء اللي يمكن استيعابه بالtarget language. So from the author's former selections، من الاختيارات اللي اختارها الكاتب الformal selections اللي هن unit, class, elements of structure, or the place they occupy in other words changing their forms or places in the target language. أغير شكلها ومكانها بالنص الهدف. طبعا Catford offer a number of types of shifts، أنواع الشيفت طرحها، و let us see what are they. Level shift. Types of shift طبعا هي عندي level shifts وعندي category shifts، والcategory shift be sub branch بأنواع فرعية. So let's see the level shift. Level shift is defined as the source language item at one linguistic level has a target language translation equivalent at a different level. يعني أنا عندي level معين
من التارجت لانجوج. مثلا قد تكون جملة، قد تكون مثلا أحولها مثلا من word level إلى lexical level، أحولها من lexical level إلى word level، حسب الليفل اللي عندي يعني شنو هذا الليفل مال sentence اللي I'm dealing with، فيكافئها level آخر بالتارجت لانجوج. مثلا جملة أو عبارة you are welcome راح تصير أهلا وسهلا. شو أنا سويت هنا the level of a grammar، the grammar level أو sentence level. هذه عندي هنا أنا عندي grammar level. ليش grammar level؟ لأنه هاي whole sentence you are welcome جملة كاملة is shifted into what؟ shifted into lexical level. فأنا سويت صار عندي shift بمن بالlevel من grammar level إلى lexical level in one collocational expressions إلى تعبير مهني اللي هو أهلا وسهلا. أو مثلا the traffic word stop اللي هي شنو؟ stop هي lexical level translated into a semantic level اللي هو gesture level، إيماءات المستوى الإيمائي of a sign of red color. فstop هي lexical level تحولت إلى semantic level اللي هي red color in the traffic system بنظام المرور. stop باللون الأحمر اللي هو semantic level من lexical level إلى semantic level. Okay. Oh, another example, he had encountered a problem this morning. So هنا شنو الشفت اللي صار عندي بالليفل هنا؟ the grammatical level of source language text اللي هو present perfect. أنا عندي هنا grammatical level متمثل ب الماضي التام اللي present perfect اللي هو has زائد تصريف ثالث للفعل replaced by what أو shifted into what into part lexically by the insertion of the Arabic particle. فهنا من grammatical level إلى lexical level، من grammar من present perfect إلى particle إلى حرف اللي هو قد. تمام. النوع الثاني اللي هو category shift. Category shift is divided into 4 types. أولا structure shifts، class shifts، unit shifts، intersystem shifts. خلينا نشوف هاي الأنواع شنو هي. Structure shifts which involve a grammatical change between the structure of the source text and that of the target text. طبعا هنا أكيد واضح جدا إنه راح يكون عندي تغيير بالهيكلة أو ببناء الجملة. مثلا this example in Arabic يمكن لأقصر اللحظات أن تبعث الإلهام فيضع دورة حياة الابتكار في حركة مستدامة. لاحظوا الترجمة للإنجليزي واللي highlighted أو underlined in red. Inspiration could be sparked by the shortest of moments to put the life cycle of innovation into sustainable motion. فهنا شنو صار عندي shift in structure من active voice إلى passive voice. من العربي كان عندي مبني للمعلوم، بالإنجليزي صار مبني للمجهول اللي هي صارت could be sparked by the shortest of moments. Class shifts which occur when the source language item is translated into target language item which belongs to a different grammatical class. اللي من أترجم من أو سوي shift راح يصير عندي تغيير من grammatical class بالتصنيف نحوي من اللغة الأصلية من التارجت من السورس language إلى تصنيف نحوي آخر بالسورس language. مثلا we should do the assignments علينا أن ننجز الواجب. as you can see or as you can observe there is a class shift. وين صار عندي class shift؟ كان عندي auxiliary verb اللي هو should تحول أو shifted من auxiliary verb إلى شنو؟ إلى preposition بالعربي إلى حرف جر اللي هو على، فصارت علينا أن ننجز الواجب. رابع نوع اللي هو unit shifts which involve changes in rank such as rank مثل ما ذكرنا سابقا بأحد السلايدات. الرانك اللي هي تبدي من أصغر وحدة باللغة، المورفيم، word، phrase، sentence
text, etc. So, such as translating a phrase, expression, clause in one language into a word in another. يعني مثل قد تكون عندي عبارة كاملة بلغة تترجم إلى كلمة واحدة بلغة أخرى، فراح صار عندي تغيير بالرانك. As in translating the English sentence, you are defeated. So you are defeated هاي جملة كاملة، فعل فاعل راح تتكون من فعل وفاعل. تمام. You are defeated, which is sorry هنا it is passive voice. The doer of the action is not mentioned. فمن راح تترجم إلى كلمة واحدة، هزمتم. Just one word, a whole sentence shifted into one word. Or the Muslim greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, being ideologically translated into English hello in certain cases. يعني مثلا من يكون عندي طبعا هذا شيء يحدد المترجم من نقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى hello. على سبيل المثال لنفترض أن المترجم كان غير مسلم أو do not believe in God، يعني ملحد، فأكيد ما راح يترجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى peace and mercy of God be upon you، لأنه he does not believe in God، he will translate it into hello. And the last type, which is intersystem shift, this occurs when source language and target language possess systems which approximately correspond formally as to their constitution, but when translation involves selection of non-corresponding term in the target language system. يعني مثلا أو هنا لما تكون اللغتين أنظمتهم مختلفة، مثلا نظام تحديد الجندر، الكيس، الديفينيتنس، يكون بيناتهم بعض الاختلافات. على سبيل المثال الجندر سيستم، الجنس which is in Arabic in English has 3 categories اللي هي 3 فئات: الماسكولين مذكر، فيمينين مؤنث، نيوترال محايد. اللي هي الأسماء ممكن تكون ذكر ماسكولين، ممكن تكون فيمينين، بينما العربية just 2 ماسكولين فيمينين مذكر ومؤنث. For example, it is a cat. جملة it is a cat. cat هنا in gender system بالإنجليش هي neutral محايد، could be both masculine أو feminine. بس بالعربية من نترجمها أني translated by an Arabic intersystem shift into هي قطة feminine أو هو قط، فراح يتركني هنا وهي خيارين: أما أقول هي قطة أما أقول هو قط depending on what on the context in which it occurs، طبعا اعتمادا على السياق اللي جت به هذه الجملة. وهذه نهاية محاضرتنا، أتمنى أنه تكونوا استفادتوا، وشكرا لاستماعكم، مع السلامة.